ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, சென்னை பையன் ப்ரோ, வாங்க வாங்க வாங்க. ஒரு நிமிடம் ப்ரோ, ஸ்டோரி மட்டும் கொடுக்குறேன் இன்ஸ்டால. முத்து ப்ரோ வாங்க 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 வாங்க. ஓல்டு கார்டு ரிட்டர்ன். ஆமா ப்ரோ, பார்த்தேன் பார்த்தேன். பார்க்க மட்டும் செய்யவில்லை, நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருக்கு. கைஸ் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். ஐயா அதெல்லாம் ஓகே ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. முடிச்சுட்டு நீங்க பொறுமையா பண்ணுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கிரே 7 மேன் ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. கைஸ் புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா சேனலை போய் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். இன்னும் ஒரே ஒரு 400 சப்ஸ்கிரைபர் தான் நண்பர்களே. 1K போயிடலாம். எப்படியாச்சும் ஒரு 4 சப்ஸ்கிரைபர் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. 1K. நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கப்ப பண்ணி போடுங்க ப்ரோ. முத்து ப்ரோ ஃப்ரீயா இருக்கப்ப பண்ணி போடுங்க. ஏன் நம்ம டிவிஷன் 1ல தான் கேட்டிருக்கோம். டிவிஷன் 1 இறங்கவே இல்லை. நேற்று நம்ம கூட விளாண்டோம். நன்றி 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 ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. என்னடா இது ரொம்ப தள்ளி வச்சுட்டேன். நேற்று ஒரு வீடியோ இருக்கு, அதுவே எடிட் பண்ண முடியல. நேற்று போட்ட வீடியோ, நீங்க போட்ட வீடியோ பாத்தீங்களா முத்து ப்ரோ? அதுல தான் இருக்கு. வேணா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி எடிட் பண்ண தான் பண்ணிக்கோங்க. 2 என்னோட இருக்கு, ஜோன்சன் இருக்கும்ல அதுல இருக்கு, வேணா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. வேற சாப்பிட்டாச்சா கைஸ்? சாரி கைஸ், நானே ஊருக்கு போயிட்டு இப்பதான் வரேன். லேட் ஆயிடுச்சு லைஃப். நன்றி நன்றி நன்றி, மனசு தொட்டீங்களே. நன்றி ப்ரோ, தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் லாட். என்னடா இது? இது பாத்தீங்களா? அது என்னது தமிழா ப்ரோ? விளைய பார்க்கலாம் நம்மள்ட்ட தான் கைஸ். யாரா இருந்தாலும் எவனா இருந்தாலும் நம்மள்ட்ட தான். உங்களுக்கு என்ன பயமா? வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் பாய். வேற யாரு? என்ன அம்மாடி, என்ன ஸ்பீட் ஆக்டிவேஷன்லாம் எங்கேயா போயிடுச்சு?
ஆமாம் ப்ரோ. டாப் அப் தான். அடிச்சு நோக்கியாச்சு. தலைவன் நெதர்லாண்டா? என்ன எந்த ஏரியா? எந்த ஏரியா? அம்மா அடி. இதுக்கு மேல என்ன கைஸ் வேணும் அங்க பாருங்க. ஸ்டாட்ஸ் பாருங்க. see that stats. நிறையா இருக்கு. ஃபினிஷெல்லாம் தேவையாங்க. மேல இருக்கு 3 இருக்கு பாருங்க. 97 98 97 98. லிட்ரலி கோயிங் டு புஷ் ப்ரோ. பொசிஷன் டைமிங். ஓ நான் வந்து நான் தான் சொல்றேன்ல, இந்த இந்த அக்கௌண்ட் வந்து நான் அபுப்ரோட அக்கௌண்ட்டு, என் அக்கௌண்ட் அப்படின்றத தாண்டி நான் வந்து நார்மலா டிவிஷன் எப்படி சொல்ல, ஃபர்ஸ்ட் சீசன் வந்து நான் அபுப்ரோ அக்கௌண்ட்ல யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அப்பயுமே நான் டிவிஷன் ஒன் போனேன். ஸோ வந்து அக்கௌண்ட் வேறு கிடையாது. அக்கௌண்ட் எல்லாம் ஒன்று தான். பட் ஆனால் இதோட முன்னாடியோட கொஞ்சம் கேம் பிளே ஈஸியாக இருக்கும், கொஞ்சம் உள்ள போக ஈஸியாக இருக்கும், அவ்வளோதானே தவிர நீங்கள் எந்த அக்கௌண்ட்டை கொடுத்தாலும் முக்காவாசி நான் புஷ் பண்ணிடுவேன். அது வந்து நீ முன்னாடியே லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக தெரியும். நான் இந்த அக்கௌண்ட்டுன்னு இல்லை, இப்படி இருக்க அக்கௌண்ட்டு இதை வச்சுதான் நான் டிவிஷன் போனேன்றது கிடையவே கிடையாது. நான் இதுக்கு முன்னாடியே டிவிஷன் ஒன் போயிருக்கேன். எவ்வளோ அந்த அக்கௌண்ட்டில் ஒன்றுமே இருக்காது, அந்த அக்கௌண்ட்டை வச்சு நான் டிவிஷன் ஒன் போயிருக்கேன். அதனால அது பிரச்சனை கிடையாது ப்ரோ. நான் எப்படியா இருந்தாலும் போயிருவேன். என்ன ஹோல் பிளேயரா? ஹோல் பிளேயர் நமக்கு தேவையில்லை. அகாடமி ஆஹா. பாயிண்ட் ஏதோ குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஆமா ஆமா ஆமா. அப்பெல்லாம் கிடையாது. பிளேயர் தான், அதுவும் நார்மல் கார்டு தான். அது வெறும் நார்மலா இருக்கும். இந்த சலீபா அந்த மாதிரி வித்து போன கார்டு தான். அதை வச்சே நம்ம அழுத்தியாச்சு. இந்த அக்கௌண்ட்லாம் வச்சு போலன்னா நமக்கு என்ன மரியாதை சொல்லுங்க. அதான் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. எப்படியா இருந்தாலும் ஓடிடலாம். ஏன்னா டிவிஷன் ஒன்லயே ஸ்டேபிளா இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம், அவ்வளவுதான். அந்த அக்கௌண்ட்லாம் வச்சா டிவிஷன் ஒன்ல ஸ்டேபிளா இருக்க முடியுமான்னு தெரியல, ஆனா ரொம்ப கஷ்டம். அதனால இது இருந்தா கண்டிப்பா ஸ்டேபிளா இருக்கலாம்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும் நமக்கு. உங்களுக்கே தெரியும் கேம் பிளே நிறைய மாறி இருக்கும். தொண்டை ரொம்ப அடிக்கும், சரியா பேசுவோம். அப்புறம் மிஸ்ஸி வருமா? கண்டிப்பா வரும் ப்ரோ. நவம்பர் 4 கண்டிப்பா வரும். பாருங்க ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு மெஸ்ஸி விடாம இருக்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா ஈவெண்ட் பேக் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பா வரும். ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க. மெஸ்ஸி போறதா இருந்தா போங்க ஜாலியா. இல்ல ப்ரோ, இந்த நான் எனக்கு அப்படிதான் நினைச்சேன். மெஸ்ஸி தான் வருவான்னு பார்த்தேன். ப்ரோ இப்போ நீங்க என்ன ப்ரோ எல்லாத்துக்கும் பாயசம் கொடுக்குறாங்க, சம்மந்தமே இல்லாம இந்த காரணம் தேவையில்லை ப்ரோ. அது ஏதோ பெரிய பிக் ஈவெண்ட் வரதுக்காக தான் ப்ரோ வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ மெஸ்ஸியை விட்டுருவாங்க பாருங்க. இந்த இதெல்லாம் வருது இல்ல, அதான் வரது மொத்தமா சேர்த்து.
எஸ் டிசம்பர் 4 வந்துடும். ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா நெய்மார் வரும் ப்ரோ. கண்டிப்பா பார்சலோனா பேக்ல வந்தா கண்டிப்பா வருவாங்க. நெய்மார் விடுவானுங்க, முக்காசி விட்டுருவானுங்க. என்ன கொஞ்சம் கஷ்டம். எம்எஸ்என் பேக்ல தம்பி கனெக்ட் ஆகவே மாட்டேன். வரல ப்ரோ. என்ன கதை மண்டே பேக் மண்டே பேக் விட்டாங்க. ஐயா பெப்பு இருக்கான். பெப்பு நல்லா கடக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா பெப்பு நல்லா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி கோல் போச்சர் நல்லா காட்டணும். ஆனா அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குமா என்னன்னு டவுட் தான். வாவ் பரவாயில்ல ப்ரோ. ஜோசே முறைன்னு வச்சு போயிருக்கான். சரியான மேட்சா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வேஸ்ட் தான் ப்ரோ. மண்டே பார்க்கலாம். Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Colours vivid and vibrant, songs loud and is well and truly set. There's the whistle and here we go. Here's a man, Peter, that inspired so many and always said that success is no accident. It takes hard work and perseverance. How he epitomised that attitude. He worked so hard to become a player so far ahead of everybody else. He boasted a playing style that was so unique too. The first centre-forward perhaps to drop back, use his vision, make those clever little late runs. He is, for me, the ideal teammate. The perfect blend of power, speed. Terrific header! Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. Ronaldinho charging forward, the ball at his feet. Wow, Peters kipicha, bro. Idamu nalla eduthu vechirukanga bro. If they want to counter, they could do with more speed. Cruyff, nicely weighted ball. Shot could go for a shot. Goal, Manchester United. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? It was casual, it was சாப்பிட்டே வந்துட்டேன். and it has proven costly.
Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. I doubt very much that this was in the script. Manchester United leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. But it's Ronaldinho. Just eases him off the ball. ப்ரோ ப்ரோ இருங்க ப்ரோ நீங்களா பால் அடிக்க வைக்கிறேன் ப்ரோ. Hazard. Gattuso. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. ஆடாச்சா Opting here for strength in numbers. Cruyff. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Neymar. நான் பாலை பிடிச்சேன். Now it's Van Basten. Ronaldinho, very much a man of this moment. And that has left him in a heap. And it's Otto. Passing is crisp and sharp. Makaleli. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That's a little off target. Serginho. Park Ji-sung. And it's Rijkaard. A probing pass. Couldn't squeeze it through. Koundé. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Now it's Messi. And it's Otto. Looking for options for movement. That's very neat. Oh, he's found support out wide. தலைவனா தான் தாவி போட்டுருப்பான். Really good play on the right. He's driving forward. Well, for a moment you thought that was going somewhere, but they'll have to go again. He's got away, and that's it. He's got torn. Oh, not this time, but a lot of applause for the thought. Yeah, that was really sharp. That kind of delivery can play havoc with defences. Hazard is in a really good position out wide. Cruyff. அவுட் வைட். Bergamo. அவுட் வைடா விளையாடுறான். Pulisic. Oh, shooting chance. அவுட் வைடா விளையாடுறான். கேமர் பாய் வாங்க. They are right back in business. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good... And this is Van Basten. And the finish! நல்லா புஷ் பண்றானடா. Oh, the Netherlands! And the game is well and truly turned on its head. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. Well, this is what we've been waiting ஆமா ப்ரோ கண்டிப்பாக. To be expected, Peter. They've gone and Oh, what has happened here? And back to the keeper. ஐயா. Belletti. Now it's Park Ji-sung. Mendes did well to step in there. That was more than necessary. There will be 1 minute added time. Looking for the run. Cross goes in there. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. என்ன கன்ஃபார்மா கேமரா. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. So there was the first half. Well, give me a moment to get my breath back. What a super half of football. Incident-packed, goals, comebacks, and the match being turned on its head. Which way it's going to go from here, it's anyone's guess. டக்குன்னு அடுத்த கோல் இறக்கிட்டோம். Substitutions taking place.
Here's the start of the second half. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. வா Van Basten. And this is Hazard. He's shifting through the gears here. It's a goal kick. ரைட் Nuno Mendes. He's found a way past. Well, he got rid because he was under pressure. ஐயோ It's the counter கரெக்டா attack. அவனே Belletti. Nice control. Cross into the box. Great chance. ஸோ It's in. ஏய் And there we have it. The 2-goal cushion. ஓடிடலான்னு பார்க்குறேன் He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. Well, that has changed the dynamic somewhat. You can certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just finish this off. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping Ah. back anymore. And What's that, that eh? means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. And he whips it in. The Netherlands clearly are trying to mix things up here, keeping their ஏன்டா opponents இது busy. பண்ண Knocks it out wide. பொறுமையா விளாடுறான் And it's Makalele. And this is Van Basten. There's the shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே பாயாசமா Substitution for Manchester United. The Netherlands with their first corner, the first in the game for கேமர் ஐயா ஒரு மெசேஜை பார்த்துட்டு போட்டு Number 18, Ibrahimovic. Substitution in progress. Owen! என்ன நடக்குதுங்க And he's quick to get it clear again. Manchester United are looking to go Wow. forward now. என்னடா அவன் That's really well manoeuvred. Can he get it through? It's played through for him. And this is Ibrahimovic. Cruyff. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now who's going to be first to this? Rijkaard. Now it's Owen. They've got to be quick moving this forward. எப்படிதான் பால் எடுக்கிறானே தெரியும் Manchester United still have the cards to affect this game. He's had ப்ரோ it. சூப் எப்படி ப்ரோ Relentless, just relentless. இங்க ஓடிடுறானுங்க Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. How very smart. He just got it right. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got Chance for a shot! And it's in! Just cruising! They are cruising! You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. என்ன பால் எடுத்தாலும் பால் அவன்கிட்ட தானா You've போகுது got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that. But you've got to give the scorer Didn't matter. due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical. ஸ்மார்ட் edge. அசிஸ்ட் அதே எப்படி ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்
The Division one Netherlands player are இருக்கான் at எப்படி the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an ப்ரோ எல்லா பாலும் எப்படி ப்ரோ அவன் கால் Messi. They've got to make this nice and quick. Serginho makes the interception. Marquinhos. டிஃபெண்டே பண்ண முடியாது. Rijkaard. Oh, good read. He read that really well and stopped it. That's been slipped through. Wow. Excellent interception. Rijkaard. It's run loose here. And Serginho. And it's Kukçu. And it's Rijkaard. Koundé. Marquinhos. For Kluivert. Rijkaard. Now it's Ibrahimovic. Yeah. பா ப்ரோ நகரவே விட மாட்டான் ப்ரோ Oh no, he's got that wrong. எல்லாருலயும் வந்துடுறான் ப்ரோ Marquinhos. That's been intercepted. That's great. தடுத்தாலும் தடுத்துடுறான் ப்ரோ Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. It's Belletti. 2 added minutes has been Rosicki. indicated. And என்ன Makaleli. சொல்றீங்க யார் சொன்னா Belletti. அதான் ப்ரோ விளையாட தெரிஞ்சுட்டா அவங்க ஸ்மார்ட்டா யூஸ் Get him away. பண்ணுவாங்க Deep cross. Easy enough for the goalkeeper. இல்ல ப்ரோ எப்படின்னா விளையாட தெரியும்ல அவனுக்கு அப்படின்றப்ப கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மார்ட்டா யூஸ் And that பண்ணாங்க is as far as it goes. அதுக்காக Well, what a game. Unpredictable to the very Carlos end. Martes Momentum is shifting Martes this நல்லா way தான் and that. நல்லா விளையாண்டான் ப்ரோ இப்போ சரி ஒரே பையனை 19 நிமிஷம் Second take option box. ஐயோ ஐயோ efficient rate என்ன வந்து பிரேக் பண்ணி ஐடியா கரெக்ட் ஏய் செகண்ட் டேக் இருக்கா ஹாய் ப்ரோ சதீஷ் ப்ரோ வாங்க சயம் ப்ரோ வாங்க 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 வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ் பாக்குறவங்க சேனலை போய் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க புல்லட் ஹெடர் இவன்ட்ட மட்டும் தான் இருக்கு லோ ஸ்கிரீன் நம்மள்ட்ட மட்டும் தான் இருக்கு ஜலட்டான் இப்ராஹிமோவிச் கூட இல்ல ஜலட்டான் இப்ராஹிமோவிச் என்ன ஆகுதுன்னே தெரியல வில் பவர் வச்சு நான் என்ன ப்ரோ பண்றது அவனை எங்க ப்ரோ நான் விட போறேன் வில் பவர்லாம் புல்லட் ஹெடர் கொடுத்தா கூட சேஞ்ச் ஆகிட்டீங்க சேஞ்ச் ஆகிட்டீங்களா புரியல ப்ரோ
ஆமாம் ப்ரோ. ப்ரோ நான் சேஞ்ச் ஆகல ப்ரோ. அவ்வளோ ஆமாம். Bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. நம்ம அக்கௌண்ட்ல இன்னும் தரமா தான் இருக்கு. Already palpable. against Manchester And the United. mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So that's got things underway. Well, there was a time when Hungary ruled world football, inspired by the mighty Magyars, a team that went 32 games unbeaten, which was something quite unheard of in those days, and leading their front line was a man known as the Galloping Major. Ferenc Puskas, a man who boasted a strike rate greater than a goal a game, and this is a career which spanned nigh on 800 games. Incredible, quite incredible. Absolutely so. And the finish! புஷ்காஸ் வச்சு நடுறோட. Oh, a delicate chip ஐயா. York. And this is Ronaldo. And no, that was never going to make it. Nicely weighted ball. And it's Cruyff. Puskas. Great defense, strong and determined. Now, can they get him away? Oh, no joy this time. ஈஸியா ப்ரோ. Odo. ஃப்ரீ டு ப்ளே எல்லாம் பாவம் ப்ரோ. Cruyff will not want to lose out here, not against this. ஃப்ரீ டு பிளேயர் பாவம் என்ன பொறுத்தவரைக்கும். York. ஒரு மேட்ச் எனக்கு கஷ்டமா கொடுத்தாங்கன்னா எனக்கு 1000 மேட்ச் கஷ்டம். This is Ronaldo. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. இதே தப்பா தான் பண்ணுவேன். Rooney. And that's been intercepted. That was Rooney! And that interception was most necessary. Nah, bro. He read that really well and stopped it. இன்னைக்கு யார் வந்திருக்கான்னு பாத்தீங்களா இல்லையா? Great Yeah. ball and he's in here. Chance for a shot. In he goes again. தேவலாம விட்டுடா. Goal! Manchester Bro, United. இல்ல ப்ரோ டீப்பர் இல்ல ப்ரோ. இருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே ப்ரோ. And he's only too grateful to Yeah. capitalize on the keeper's அடிச்சு misfortune. அமுச்சு விட்ற Yeah, போறாங்க. his instinct told him that the Yeah, keeper well, would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. அழகா. Manchester United have broken through. It's 1-0. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden... யோயோ. அடா தம்பி. Short changes him with that pass. Very nicely done. Cruyff. He's had a shot. ஓ Oh, the போச்சு. ball's run loose here. Scholes. Nice looking ball. Bergomi gets over and intercepts. Manchester United are seeing plenty of the ball. யோயோ ப்ரோ நிறைய மாதிரி எடுத்து போறோம். Rooney. போச்சுடா. Now there's a fine ball. Nuno Mendes is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Manchester United really can't go chasing this game too soon. Any rash... York looking to add to his goal. Just coming up to the 30-minute mark. York. Bro. Shot at goal. ப்ரோ. என்ன ப்ரோ? A quite incredible புஷ்காஸா goal. ரைட். They are flying. Ah, One bro, moment isn't it you're in phenomenal? possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. He's going for goal. And he has produced there the crispest of hits. Well, I think he's surprised himself how he managed. He Lovely. seemed to believe it was going in. ஏய் என்னடா அவன்? ஓ தோத்து ப்ரோ இது நடக்குது. Rooney. Rooney going face to face with his great rival. Just as I thought, Peter, it looks like this sells up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle.
And they have got just the right players for that. And the counter is on. Well, that's a foul. A simple decision for the referee. He knew what was coming. நான் That's a yellow டிஸ்கஸ் card. லைட்டா I just think it was அப்படியா ப்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கு ப்ரோ அந்த மேட்ச் ஜெயிச்சாரு ஐயோ தோத்துருவேன் போல இருக்கு ஜெயிக்கலாம் ஒரு டிராவாஜ் பண்ணி விடலாம் நாளைக்கு ஆகாது Nesta. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? Beckham demonstrating his defensive quality there. ப்ரோ உங்களுக்கு போட ரெட் Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. yeah, and he's dodged a big one there. He has to be மேட்ச் ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் ப்ரோ ப்ரோ உங்களுக்கு Neymar ready to try one. A real chance then to ease this unpleasant predicament. Neymar! எவ்வளோ பண்ணாலும் உள்ள போக மாட்டேன் well. I thought a starting position. இன்னும் கொஞ்சம் இது that பண்ணிருக்காங்க helped the keeper to judge the flight of the ball and Scholes searching pass he's played there. Well, Ah. there is a look that says it all. A piercing stare. வேற just என்ன didn't பண்றான் seem to get enough on the pass, Peter. Oh. Oh, that's a fine interception. Well, he certainly caught him there. It's a free kick. And he is going into that little black book. என்ன பண்ணாலும் பவுல் பண்றானே வேற ரெண்டு கோலை போட்டா என்ன அடிக்க விடாததுக்கு என்னென்ன பண்ணுமோ அத்தனையும் பண்றாங்க டேய் என்ன கருமடா இது Scholes in acres of space out wide. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Cruyff. Could move up a gear here. And it's Cruyff. Well, that is one way to stop him. And we've reached the reflection on the first half. Well, I think things have Yeah, worked potato out is well division two, so I'm far, surprised, but Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Information is currently being displayed on the screen. செகண்ட் ஹாஃப் ஆப் பண்ணனும்ல பண்ண முடியாது And that's the start of another 45 minutes. Well, I think Not they a have to fair be number, positive yeah. despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Pull it, hits the shot! ப்ரோ இவனுங்க ஒருத்தனுங்க ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவன் யாரா நீ கோல் கீப்பர் பீட்டர் ஸ்கிம் வச்சிருக்கா குடிக்கு கோல் Chasing தரதுக்கு after it. That is good alertness. Now looking to orchestrate a counter. Beckham. ஒருத்தனுங்கடா மொத்த Cristiano Ronaldo. Well seen. Saw that coming. And it's Cruyff. Driving forward. Rooney. It's Kagawa. Rooney. And it's Kagawa. யாரா நீ காகவாக்கு Maldini. Rooney. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Looking to play him in. He's in plenty of space here. And this is Ronaldinho. Oh, that's neat. It's a good-looking delivery. ஐயோ Now it's Cruyff. அப்போ நீ தள்ளி விட்றா நான் திரும்பி பின்னாடி Neymar picks it up from the goal kick. And it's Scholes. York. An instinctive delivery. Neymar. Cruyff. Great vision. And this is Cruyff. He's found a way through. And he's heaved it away. என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே டுடே உங்க படம் வராது ஐயோ
இன்னைக்கு நம்ம படத்தை ஓட்ட விட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இப்போ என்ன பண்ணாலும் போக மாட்டேன் இந்த பால் நினைக்கிறேன். இந்த சைட்ல இருந்து போனாலும் போக முடியும். Substitution for Manchester United. Number 19, Pushkash. Intercepts the throw. Coming on the That's well field read. is Vitinha. number 8, So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Manchester United still have the cards to affect this game. Messi. Kagawa. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. To Maldini. Vitinha. That's the throw. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Cannavaro. Vitinha is always looking to break lines. And that is going out for a goal kick. ஏன் படமே ஆமா ஆமா அது ஓட்டிட்டே விட்டானுங்க போல இருக்கே. அப்ப நல்லாவே இல்ல ப்ரோ. Oh, that is asking for trouble. Manchester United have it back and can go again. Just a quarter of an hour to play. Now it's Cristiano Ronaldo. And here's Messi. Pull it. Oh, and pull it! It's loose. இல்ல இப்ப புரிஞ்சிருச்சு இதுக்கு அப்புறம் The most accurate pass. Oh, that's nice. So much time and space here. Rooney. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now it's Cruyff. That pass has been well intercepted. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Backward it goes. And that has left him in a heap. Foul and a free kick in a dangerous area. ஓடுறானே ப்ரோ சுத்தா. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டேன். Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. Al free kick. And he's going to have his name taken. Well, sometimes a loose foul can trigger a completely different spell of play, and it makes even less sense. Well, if he's serious about trying from this range, I think he must feel he can generate the power. Big ask. He's done very well to get to that. Ronaldinho actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Kagawa. நல்லா கிட்ட Ferdinand. இருடா டேய் தம்பி நீ எவன்டா அவன கோல் கீப்பரை மட்டும் பாருடா டேய். Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. There will be 1 minute added time. That's the end. Well, that was a frustrating game. They were at times cohesive, very வீட்லயும் தோக்க விடுறானுங்க ஜெயிக்க விட மாட்டாங்க.
ஜெயிக்கவே விட மாட்டானு ப்ரோ, என்னன்னு தெரியல. பால் எடுத்தாலே பாலை வாங்குறானுங்களே. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா மேஸ் ப்ரோ? மன வருத்தமா இருக்கு. இந்த வர வழி என்ன பண்றது guys? அதான். ஐயோ பங்களாதேஷா? மதுரை மெண்டலா இருப்பானா இவனா? மதுரை மெண்டல். இவனுங்கெல்லாம் ரொம்ப செங்கல் சைக்கோ மாதிரிலாம் ஆடுவானுங்க. ஆனாலும் அடிக்கிறேன் ப்ரோ எதையாச்சும். Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. ஆமாம் ப்ரோ, Vivid and vibrant songs, loud கரெக்ட் and பிரைஸ் அவன் proud. The இருக்கிறதுலே tone of this உத்தியான game பிரைஸ் is நம்மள்ட்ட well தான் and இருக்கு. truly set. And that gets things running. Now then, this man really is a legend, perhaps the legend, a revolutionary, the father of a philosophy. He is, of course, Jim, Johan Cruyff. We'd have no total football without him, Peter. No tiki-taka either. One of the best of all பாத்தீங்களா? time. Some say the Dona. best, and certainly one of the most influential. Without a doubt, pure class. Cruyff going face to face with his great rival. Yet another interesting duel, this. Otto. And this is Cruyff. பாருங்க எப்படி லாக் போறானு ப்ரோ. நான் கடுப்பாவும். An instinctive delivery. இதான் ப்ரோ கடுப்பாவுறது. இந்த ஒரு விஷயம் தான் Looking to orchestrate a counter. கேமை வந்து And he cuts out the supply. Ronaldinho thinks about the shot. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out.
pretty cagey early on from both sides. Pinches it off him. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Back into the middle. கிராஸ் Looking to play him in. It's a promising position. ப்ரோ என்னோட அவன் ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்க மாதிரி இருக்கும். It's a pretty loose pass. எனக்கு டென்ஷன் ஆகுறா சத்தியமா. Can he finish? டேய் They've scored! லிட்டரலா டென்ஷன் ஆகுறானுங்கடா டேய். அப்பா ஏன்னா இவனா ஒரு பிளேயராடா, இவன் வந்து அடிச்சானடா அங்க Place என்ன the keeper couldn't reach. ப்ரோ. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to The it. goal scorer after 14 minutes is number 27, Oh. Serginho. வேற I doubt very much that this was in the script. Passing is crisp and sharp. Out towards the flank. Oh, nice touch. Quick look, then plays it in. தலைவா நீ வா தலைவா, கொஞ்சம் இப்படி வா தலைவா. And we have our very first corner. And now a sudden chance to counter. என்ன And 1000 பேர் ஓடுறாங்க he is through here. பாருங்க, உங்க பாருங்க லாக அடிக்கவே தெரியாத வச்சு அடிக்கிறான் ப்ரோ. இங்க விட்றானுங்க ப்ரோ. Ronaldinho going full steam ahead down the left flank. Now, can they get him away? Gattuso. Manchester United are behind here despite their domination of possession. ஐயோ Chance! Well, now it's a race for the ball. Batistuta. Rui Costa. நெக்ஸ்டா எப்படி பால் வாங்குவாங்க Neymar. Bro, ball Creates pass, time pass, and pass, space pass, where pass. few can. Now it's Torres. Manchester United really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. He's got for goal. It's loose now. He's having a shot. In for the ஓய் ஓய் எப்புட்றா Tries a shot. ஏய் எப்புட்றா டேய். Oh, that is really good tenacity. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ என்ன ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது. ஓ It's their second corner of the game. ஓ முடிச்சறானோ டோட்டலா. The ball goes in. And now they can spring out of defence. ஓ Now that's well seen too. And that's the end of that. It all started well enough. Gattuso, good purposeful running this. Gattuso was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Expertly cut out, really nicely done. Well, he was Derrickலையா? disappointed with that pass. நல்லா இருக்கானே அவன். United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And it's Neymar. Now it's Messi. ஓ Now it's Bale. Ronaldinho, a player who needs no introduction. Pull it. தலைவா Manchester United truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Bale. He's found a way through. பாருங்க ப்ரோ என்ன பண்றான். Mendes did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. ஓ பால் Good read. That's great positioning. So good from him. Leicester gets across to intercept that. Cruyff looks to get on the end of this. And here's Messi. Oh, red. Nice interception. இந்த பால் Rui இப்பதான் Costa, போடுறாங்க. who's set up one goal so far. There will be 1 Rui minute Costa added time. concedes a free kick for that. என்ன ப்ரோ இவனு எப்படி பண்றானுங்க. நைட்டு நிம்மதியா கேம் விளையாடலான்னு பார்த்தா முடியாது. And it's Mendes. It's an early cross.
Out of play for a goal kick. And the referee's looking at his watch. We could be done here. It's going to be the final action of the first இந்த என்ன half. ப்ரோ இவ்வளோ மொரட்டா So போடுறானுங்க. a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on And a quick after the break. announcement for the benefit of எவ்வளோ anyone அடிச்சாலும் அடி. Obviously, things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. அது பாருங்க bro. ஓகே அப்படினா பாருங்க. That gets things going பாருங்க for the bro. second எல்லாம் half. காட்டான். Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Pass is coming off in quick succession here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. வாடா. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. On that, got it! வாங்கி தான் அடிக்குது. Oh, good-looking ball. Neither of these two want to come off second best. And this is Batistuta. Neymar. Bumps him off it and wins back the ball. Looking for options for movement. Manchester United still behind thanks to that solitary strike. Oh, Van Dijk that- kept that's aware, and it is reclaimed easily. ஐயோ. Now it's Neymar. Ronaldinho. Real chance! Bro. It's run loose. Who's going to get there? ஓ. The keeper was likely to bro need his என்ன best ப்ரோ there, எதையுமே and he அடிக்க விட found it. மாட்டானுங்க. He's in a great position here. Oh, that's a vigorous challenge. The ball has bounced loose now. That is good alertness. Cruyff. No way through. So, Jim, what are you thinking? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. Messi. Oh, great Yeah. feat, And that. that could set him on his போச்சுடா. way. வாடா இவன். Serginho. To Rui Costa. Cruyff. So, what can they make of this? bro எவனுமே வர மாட்டான். Gattuso. எல்லாம் அவன் இஷ்டத்துக்கு You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off. அம்மா, and it பாக்குறா. wasn't the best decision. ஐயோயோ. Oh, shooting chance! And here's Ronaldinho. Ronaldinho will not want to lose out here. Not again. Goes for a shot! That's a half-decent try. ப்ரோ விக்டர் பாலா ப்ரோ. Certainly knows that he's missed a எப்படி real bro நான் chance எப்படி there, சேவ் பண்ண but he can't முடியுது? dwell on that. He needs to pick himself up and move on. ப்ரோ என்ன ப்ரோ? Neymar picks it up from the goal kick. Ronaldinho. And that is a little undercooked. ரா. And this is Hullet. And he's found a way past. He's come in hard. Manchester United really are going First about it- things in the right fashion, Peter. It's great to ஃபர்ஸ்ட் see. இப்படி விக்கிறானா There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. It's a searching pass. He's had it taken off him. என்னடா என்ன அடிக்க உறுதியா மாட்டியாடா?
ப்ரோ ப்ரோ இல்ல ப்ரோ என்ன ப்ரோ எப்படி இது பண்ணாலும் அடிக்கும் ப்ரோ கேர்ள் பண்ணவே முடியல மியாஸ் ப்ரோ ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கானுங்க அவனுங்க நான் கேர்ள் பண்றக்குள்ள புடிச்சிடறானுங்க பால Number 20, Gullit. ஆனா நானும் கேர்ள் பண்ண தான் பாக்குறேன் Ronaldinho. ஒரு செகண்ட் தான் மாத்தி Coming to the field, number ரொம்ப ஸ்பீடா 18, இருக்காங்க Ibrahimovic. Time is running out here. All they need is one big chance, and it may do the trick. He has found the way through. Serginho tries to pass it through. புரியுதா ஒரே The through பால்ல ball. உள்ள போறான் He's got away. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, that was vital. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Great defending, strong and determined. இத பாருங்களேன் அந்த இடத்துல நான் பால் இதுவே பண்ண And here's Bale. And this is Torres. Gets into some space. And that interception was most necessary. That was well played, There well will be stopped. 1 minute at Now, a what about a time. counter-attack? He's shifting through the gears here. And that is that. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, look at that. effort, at times effervescence, but just அதனால one என்ன bro? goal to இந்த இடத்துல எவ்வளவுதான் நானும் போட்டு திருப்புறது வண்டிய அடிக்க விட மாட்டாங்க ப்ரோ கரெக்டா அந்த இடத்துல வந்து நான் அடிக்கிறப்ப வச்சிடுறாங்க முடியவே இல்லை நானும் இம்பிட்டு தான் போட்டு அழுத்துறது இப்படி வச்சுக்கிட்டு இவ்வளவு நல்ல ஸ்குவாட் வச்சுட்டு விளாட முடியும் ஆமா ஆமா விடுங்க பரவாயில்ல ப்ரோ என்னால கேம் தானே எப்பனா போயிட்டு போகுது நம்ம 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 முடிச்சாச்சு அவ்வளவுதான் போற வரைக்குமே நானும் எவ்வளவுதான் தடுக்கிறது போட்டு திரும்புன்னு திரும்புறேன் பாய் முடியல ப்ரோ என்ன புரியாது இது மாதிரி பல பல வீடியோ போட்டாச்சு பல வீடியோ போட்டாச்சு இதில் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும்னு எதனாவது இருக்கா அந்த இடத்துல நான் அடிக்க போறப்ப கால் விட்டு வாங்கிடலாம் ப்ரோ எப்படின்னே தெரியல நானும் பேட்சும் உள்ள கொண்டு போயிடலாம் அப்படின்னு பாக்குறேன் ட்ரிபிள் சக்தியை பிடிக்கிட்டானுங்க எல்லாரும் அடிக்கிறோம் சும்மாதான் சொன்னீங்களா சரி விடுங்க ப்ரோ என்ன பிரெயின் ப்ரோ விடுங்க பாத்துக்கலாம் அபு ப்ரோ தட்டி விடுங்க என்ன மேஸ் ப்ரோ நாளைக்கு இதான் ஆஃபீஸ் இது காலேஜா இல்லை காலேஜில் இருக்கீங்களா இங்கே Zlatan இருக்காப்ல கிரேட் கிரிகால் Zlatan இப்ராஹிமோவிச் என்ன இந்த குரூப் உயிரோட இருக்காடா ரைஃபை வச்சு இது வித்த காட்டி ஸ்டோரி போலான்னு பார்த்தா ஒன்றும் முடியலை சும்மா தான் சொல்லி பாத்துக்கலாம் விக்டர் பாலா ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ அவன் வந்து அப்படி பிடிக்கவே முடியாது ப்ரோ அவன் வந்து எப்படி அவ்வளோ வந்து அக்யூரேட்டா தடுக்கிறான் அப்படின்றது நம்பவே முடியல நான் கவட்டையே விரிச்சிடுறான் ப்ரோ சரி கவட்டைக்குள்ள உள்ளான்னு பார்த்தா கவட்டையே விரிச்சிடுறான் லீவ் ப்ரோ மண்டே தான் காலேஜ் ஓகே ப்ரோ
ஆமா ப்ரோ, எனக்கு எத்தனை மிஸ் நான் பார்க்கல ஆக்சுவலா. தொண்டையை வேற கட்டிக்கிட்டு நாளைக்கு காலைல மிளகு பால் தான் குடிக்கணும் போல இருக்கு. இல்ல உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கா ப்ரோ? திடீர்னு இப்படி ஹேக்கர் மாதிரி விளையாடுறது வந்து அப்பவே முடிய மாட்டேங்குது. எப்படின்னே தெரியல. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. The pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. There's the whistle, and here we பாக்குறவங்க go. சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. Well, they do call it the beautiful game, and the man we see before us now personifies all that is good about it. He is known simply as the King. It's as Yeah, though Iniesta, the game was made especially for him. Voted the greatest player of the 20th century, but he is so much more than just that. He is a symbol of charisma, of leadership, of sportsmanship. He is the one and only Pelé. And he's searching through. Now there's a big chance! And he looked every bit the assured keeper there. Zico really must be thinking what he has to do to score there. And we have our very first corner. ஈஸியா நீங்க அங்க இருந்து பார்க்க உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். Big header! Well, now it's a race for the ball. And he's there to belt it away. And now they can spring out of defence. Zico will not want to lose out here, not against this opponent. They've got to be quick moving this forward. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Pelé. Stood up well to him there. And it's Davids. Now it's Messi. Iniesta. Up he goes! Good try. The outcome could so easily have been different. Ibrahimovic certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick அப்படியா ப்ரோ? himself up இவ்வளவு and நல்லா move இது on. பண்றானா? எனக்கு தெரியலையே ப்ரோ. இதுக்கு இப்படி விளையாடுறானே எனக்கு தெரியல ப்ரோ. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. நீங்க கத்தி ஒன்று உங்களுக்கு அங்க பார்க்க உங்களுக்கு அப்படி இருக்கும், இங்க விளையாடுறது. It's a pretty loose pass. They've got to make this nice and quick. Well, that's a foul. Simple decision for the referee. ரைடே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஓகே பண்ணிடலாம். Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encourage the pass with Hey, an intelligent run, but the Tabe. pass just lacked pace. Ibrahimovic couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. Neither side yet able to force a breakthrough here. வாவ். Zico charging forward. Zico! அடடடடடா. In he goes again. போடா போட்டேன்டா. Goal! அப்பா. Manchester பல United! ஜென்மத்துக்கு அப்புறமேட்டு That is how you do it. A goal to launch his new அந்த life. ஒரே ஒரு கார்டுக்கா. His new chapter. Some heroic Yes, goalkeeping, bro. but Yeah. even that couldn't save them this time. Well, that's not நீங்க the உங்க best கூட தான் of விளையாடுறீங்களா the இப்ப? keeper. இல்ல He வேற just யாரை paid the ultimate price, hasn't he? A 1-0 lead established. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. David கேமர் பை ஃப்ரீ ஃபயர் போலையா? Ibrahimovic. He's beaten the last man. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Ibrahimovic must have made the worst possible choice there. It was crying out to be released left. And that's put paid to a promising move. Now it's Pelé. Tries to pass it through. He's got away. It's Zico! Oh, the keeper's done ever so well. Yeah, he was well placed to deal with that. And it's Messi.
Ôi. He's had it taken off him. And he's away. And he's in. There's the shot! Sticks it away! That is remarkable! All square in a matter of moments. Well, if ever you want to see a lesson Mari in ka responding sola to a chata deficit, potan. that's it. Their heads Then didn't that yeah, drop, okay, bro. and now their chins are up. Lacking for neither time nor space. It could scarcely have been more straightforward. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. And that has added a whole new complexion to the game. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Cruyff! It's run loose. Who's going to get there? Oh, Into shin, yo, bicep tada. to bicep, and he wins out. Otto did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Ibrahimovic unable to make it happen for all his good intentions. Rijkaard. Cruyff. Ah, நாலு Good பேர் running with the ball. நேரா ஓடி And now the breakaway. Neymar. Messi. அலைவா. He's got tall. That's a half-decent try. Pele is clearly Okay, kicking okay. himself here. He knew that Okay, was yeah. a great opportunity. Gattuso picks it up from the goal kick. Pele. Davids. And he welcomes it in. And he's got the beating. Shoots! Oh, the ball's run loose here. Crossed into the middle. Habrá un minuto de descuento. Now it's Zico. Zico is fouled. கேவலமான ஒரு பாஸ் உலகத்துல எவனுமே Messi threads one in. And there's the end of the first half. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. செம்மையா ஆடுறான் ப்ரோ தலைவன். இப்பெல்லாம் Se ruega a los espectadores que tengan இதான் ஊன்ற மாதிரி இருக்கு. இந்த சைடு மெஸ்ஸி அந்த சைடு குறைஃப் போட்டா முடிஞ்சிட போல இருக்கு. forma ordenada para evitar atascos. நடுவுல ரொனால்டினோ போட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. நெய்மார் இருக்கு. Se va a realizar un cambio de jugadores. So it's back to business. Oh, easy pickings there. Davids. Now it's Ibrahimovic. Nice looking ball. Great chance! Volleyed effort. Well, that was inventive and speculative, but the thought process was a little slicker than the வாரசம் attempt. ப்ரோ. ஏர்ன அடிச்சு. And Yeah. now a sudden chance to counter. Oh, just skips past his man. Picked out brilliantly. Shapes to shoot. Goal! Manchester United! ஓட ஆரம்பிச்சா இந்த இடத்துல தப்பு பண்ணா பாத்தீங்க அந்த ஒரு 11 வந்தான்ல அதான் மேடம். So ஒரே ஒரு இதுதான். smooth. A signature finish. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. Manchester United get themselves into the lead. Barcelona needed that. They really needed it. Yeah, they showed. There's the header! Oh, No mistake! And the Hey. lead lost no time at all.
Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. They forced the error and extracted the maximum punishment. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Quite a thriller this one's become. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be up. Shot, surely! And he gets rid in a hurry. And he's quick to get it clear again. Knocks it into space. That's good pressure, good intensity. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Lovely pass, but can he get there? Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Now he's got space here. Look at the space here. Opts to play it back. Manchester United are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Just eases him off the ball. And they're not going to make any further progress now. Now it's Puskas. Cruyff. That's good play. Oh, he's felt that, hasn't he? Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Ibrahimovic. Aimed beyond the defence. Well, that's beautifully weighted. And he can clear it away. They want to be quick here. It's breakaway time. And it's Luis Suarez. Cruyff. Some front-footed pressing going on here. Oh, perfectly measured that. Hey bro, hi bro. Rijkaard. Opts for safety. Looking to play him in. And here's Iniesta. Davids. And again, they're pressing effectively. Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. வேலை போட்டு கிராஸ் அப் பண்ணி சூப்பர் வாபஸ் நறுக்கு நறுக்கு 4 கிராஸ் போட்டு தாத்திராடுறது. ஆனா கிராஸ் எல்லாம் போடக்கூடாது, நம்ம இது கிடையாது. உடம்பு வழி இல்லை, இந்த க்ளோஸை உடைக்கணும்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் அப்படியே லைட்டாக போட்டு கொண்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்கும். தேவ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, சாப்பிட்டீங்களா? Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 9, Luis Suárez. ட்ரை பண்ணி நம்ம இந்த ஒரு இந்த மேட்ச் Davids. Messi. El dorsal 8. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Now it's Bale. Oh, that's well spotted. Serán sustituidos por Odo. el dorsal 7, el dorsal 14, el dorsal 6. That is a great el pick out. dorsal 17, el dorsal 2. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. Gattuso. It's a decent chance to counter-attack. Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of that's nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. To Bale. Manchester United desperately searching for the winner here. A
think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Can he get it through? Might be danger here. And the whistle's gone, presumably for offside. பண்ணிடலாம் ப்ரோ. ப்ரோ பண்ணிடலாம். யாய் எதனாவது பண்ணுங்கடா. And into the grateful arms of the keeper. Tries to play it through. That is ended up in no man's land. And the counter. Now that looks a decent ball. Nicely weighted ball. டேய் லிட்டரலாடா. டேய் எப்பறா இது? அட பாவமே. ஃபர்ஸ்ட் டச் என்னடா? And the referee brings it to a close. Decent game of football that, intense, intriguing, and both sides, as it turns out. ஆமா ப்ரோ என்ன கதைன்னு தெரியல. அவ்வளோ உஸ்தாவா இருக்காங்க. Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points. என்ன கர்மண்டா. ஃபர்ஸ்ட் டச் வைக்கிறேன் பால் எடுத்து ஓடுறான் ப்ரோ அவன்கிட்ட. அது கோல்ரா நினைச்சேன் ப்ரோ. ப்ரோ அவன் அடிக்க உள்ள ப்ரோ. ரன்னிங் தானே. ரன்னிங் ஒரு பொசிஷன் பண்ணுவாங்க. இனியஸ்டாங்கடா. ப்ரோ நல்லா விளையாடுனா திரும்பி பெஞ்சுக்கே போயிடுவாங்க ப்ரோ. 3 seconds lag. அடிச்சிருக்கலான்னு பார்த்தேன் ப்ரோ. சார் ஜஸ்ட் மிஸ் ப்ரோ. ஒரு நூல்ல போயிடுச்சு ப்ரோ. நான் அடிச்சு வின்னிங்க போட்டதுன்னா கேஸ் முடிஞ்சிடும். அப்படின்னா கேம் விளாண்டிங்க. ஜாஸ்டிக்கு ட்ரிகர் ஆகிற வரைக்கும் நீங்க விளாட்றதே இல்லையே. அடிச்சு உடச்சு விட்டீங்க. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. இந்த மேட்ச்லாம் விடக்கூடாதுன்னு பாருங்க. And that gets things running. Jim, which player is best equipped for this game? Well, this guy, Donnarumma, is someone who's been predestined for great. Messi! Well, now it's a race for the ball. And he shoots! Oh, check.
That is decidedly lacking. நான் ஆஃப் சைடில் போட்டு அடிக்கிறான்னு தெரியல. அப்போ லெஃப்ட் சைடில் போகிறான். அவன் இந்த சைடு போட்டாலும் அடிக்கிறான் மச்சான். இந்த சைடு பிடிச்சா அடிக்கிறானும் பிடிக்கிறான் ப்ரோ. Rijkaard. Alvarez. ஆஹா ஏய் Cracking ball. And the shot. Goal! எப்பட்றா அப்படி பண்றீங்க? என்னடா பண்ணா? Smooth, smart and slick. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. Manchester United finding themselves unexpectedly behind. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And Aubameyang! He scores! 2-0 and in next to no எதுவும் பண்ண time. முடியாது. He just absolutely speared that in. Well, that was hit with genuine அங்க ferocity. பாத்தீங்களா You அண்ணன் just ட்ரிப்ல. don't stop those, Peter. So that's two now without reply. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Now that's well seen too. Probing pass. ப்ரோ ஆட்டா சிஸ்டரே ப்ரோ. கோல் And படாம. it's paid to a promising move. They've got to make this nice and quick. Just to pass it through. ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் ப்ரோ வச்சிருந்தான். Alvarez. நான் ஏன் மாத்தி இருந்தல ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ் Just பண்ண மாட்டேன். eases him off the ball. Knocks it into space. Messi. And the pass is intercepted. யா 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 தடுடா. ஓடுறா. தடுத்துக்கிட்டே இருக்கானே என்னடா இது? ஐயா இதுக்கு மேல எப்படா என்னடா அவன் 97 கிக் போடுறான். அவனுக்கு எப்படா பால் உள்ள போவாங்க? First corner. தலைவா தடு போடு போடு. Defending of the desperate variety. Barcelona have the chance to go. ஐயோயோ ப்ரோ And this is Bale. Bro. And the shot. அப்பாடியா In he goes again. அப்பாடி Quick to recover this. ப்ரோ Just off target. இதோ ஹார்ட் அட்டாக்கே வருது. பேசி பேசி ஒரு சைடு நெஞ்சு வலிக்குது ப்ரோ. ஐயோ ஒலிக்குது என்ன? Beckham goes short. He's in space and looking சரியான for இது. options. ஓ And now they can spring out of defence. It's run loose here. And here's Aubameyang. பாருங்க ப்ரோ சும்மா காலை வீசுறான் ப்ரோ. Oh, easy pickings there. Great Ball. ball. It's Bale. And he looked every bit the assured keeper there. Bale is offering a right smile. ஏதோ காத்துல ஆடுற மாதிரி ஆடுறான் ப்ரோ. Corner number 2 then. ப்ரோ அவனுங்க அப்புறம் நேத்து வரைக்கும் போட்டு தாக்குன்னு தாக்குனானு இன்னைக்கு It's Rijkaard. Shifted it to the flank. Beckham. Now it's Messi. This is the time you need that pace. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Oh, super ball. Shapes. That was superb goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Rijkaard. ஓ Robertson. ஆப்ஷன் வச்சு அவன் There's a போலாம். beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Alvarez. Now it's Messi. And this is Hullet. அதான் ஆப்ஷன். And he's straight offside. ஆமா அது கன்ஃபார்ம். அதுதான் டிஃபெண்டிங் கொஞ்சம் இல்ல ப்ரோ எதுல சொல்றீங்க நீங்க வந்து? Well, it had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing.
Aubameyang! மொபைல்ல இருக்க அக்கவுண்ட் கண்டிப்பா ஆட முடியாது ப்ரோ. Split-second reaction. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Looking to play him in. Aubameyang. And he's running through. And Aubameyang! Oh no, what has happened here? Mendes did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Pull it. Koundé cuts it out. Son Heung-min. And it's Son Running Min. Heung-min. Son Heung-min takes a look up. 2 Beckham. added minutes has been indicated. It's a searching Bro. pass. Neymar. And here's Hullet. ஏய் Dangerous ball. Yo, yo, Bit of yo, a yo, field, yo, yo. but nothing doing. And that'll be the last act of the first half. What have we learned from the first ஏசி மிலான்ல And the boss ஆர்பி அவரு ஒருத்தா ப்ரோ அட்டாக் நல்ல பிளேயர் தான் ப்ரோ. those 2 goals. They'll have Just to a take quick some risks announcement. Even to now. try and get back in this game. Please And grab the it's tickets easier you were said given than when you done, as we walk in know. through the gates. இல்ல இனிமேல் தான் கடப்பானுங்க. மண்டே ப்ரோ சுத்தி விடுங்க. அப்பல கிராபிக்ஸ் கார்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் Off we go once more. ஓடவே மாட்டேன்டா. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. It's loose and there's a race for the ball. Oh, and another try. Wow. It's loose now and they want to get it back. The message is clear. None shall pass. And it's Beckham. He's tried one. Oh, that was a brilliant save. Alvarez really must be thinking what he has to do to சரி ஓகே சாரி ப்ரோ. The regular corner மண்டே ப்ரோ taken. கவனிக்கு. நான் சும்மா எப்படி சகஜமா பேசுறேன். Oh, there's the shot. என்ன பண்ணாலும் அடிப்பான். And they Ah, are ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. converting. என்ன பண்ணாலும் அடிப்பான். And the lead is extended still further. Barcelona find the position. Great chance! Manchester United have their second corner now. And now a sudden chance to counter. விளையாடவே டென்ஷன் ஆகுது. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Has a look and plays it forward. He's being urged to shoot. Hit! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Oh, he's been caught on it here. Neymar. Beckham. Oh, this looks sharp. And that is as far as they're going to go. He's away. It's Son Heung-min. தயவு செய்து வெளில போயிரு. டீம்லயே இருக்காதே. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. தயவு செய்து வெளில போயிரு. நீ இருக்கிற டென்ஷன்ல நீ வேற டென்ஷன் ஆக்காத. ஓகே ப்ரோ வச்சிடலாம் ப்ரோ. நான் டிவிஷன் 2 இல்லை ப்ரோ. டிவிஷன் 1 அடிச்சு அனுப்பிச்சுட்டாங்க. டிவிஷன் 1 Substitution for விட்டு தப்பா போட்டாங்க. Chance to turn to their benches. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury related here. I think it's just all about the push for a goal now. Manchester United perhaps contemplating their next change here.
it's Cruyff. Neymar. Chance for a shot. இங்கேந்திரா எனக்குன்னு வருவீங்க. Robertson. And Rafinha. Robertson. Very nicely done. பாத்தீங்களா Oh, it's a searing run. He is a man on a mission. Odo. And it's Cruyff. And it's Neymar. And he's worked it through. Picked out Zico. என்ன ப்ரோ இது? That was quite a test for the goalkeeper. I think that's just more proof that Goal, this eh? team is very comfortable playing on the break. They're really swift. And he goes cross. ஜீகோக்கு வீடியோலாம் போட்டேன். ப்ரோ மாசு ப்ரோ அப்படி. Is always looking to தலைவன் play நீ quality பழக்கம். balls. Rafinha. Aubameyang. Mendes promptly onto that, and that is that. Now it's Hullet. Zico. Messi. Look at a chance! ப்ரோ He's kept it out just. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இது? No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter attack. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? Barcelona are looking to go forward now. And it's Zico! பா And it's in! And they Ah. are right back within சமடா. That is a diamond of a goal. The planning immaculate. யோ இங்க பாருங்க. யூ வின் இஸ் கோல் ஸ்கிரிப்டா. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot around the ball so effortlessly. Amazing. Manchester United give themselves a fighting chance. Back in with a shout. Under an awful lot of pressure. Cruyff. Now, what about a counter-attack? And it's Messi. And he's picked out the run. Great defending, strong and determined. Barcelona can breathe again, just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Well, the ball's gone astray. Zico going face-to-face with his great rival. Neymar bumps him off it and wins back the ball. Aubameyang is a player who's always giving defenders headaches. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And it's Bale. That is a great pick out. Aubameyang. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Oh, that was vital. Shot, surely! No! இல்ல சன்கல் போவே மாட்டேன். ஜீகோ கூட பரவாயில்ல. He சன்கல் does it all with an air of efficiency and simplicity. Well, was there ever an Konami attitude ஒரு that made it look like he's done it over and over and over again? And ஏமாத்திட்டா அதான் ப்ரோப்ளமே. ஏமாத்திட்டாங்க. And that means just one thing, match ball. this is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. Barcelona blast themselves into Aubameyang! Added minute has been indicated. Zico. They want to be quick here. It's breakaway time. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. And he welcomes it. It's Zico! போடு போடு He's got போடு it goal. போடு. They're back within reach. அந்த கோலை பாத்தீங்களா? தரமான கோல். கௌதமா Stylish in the ஓகே. extreme, a delicious goal. That is simply tremendous. I mean, how he... And time is up. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten. ஆளே இல்ல பாஸ். ஆளே இல்ல பாஸ். ப்ரோ என்ன ப்ரோ ரொம்ப என்னால இந்த சைடுமே அடிக்க முடியாத அளவுக்கு தான் அவனுங்க சொல்றாங்க. ரொம்ப கஷ்டம். என்ன பண்ணாலும் ஜெயிக்க முடியும். நான் மூச்சு போடுறேன்.
நேம் பிளேட் வரேன் போய் நின்றுதே பாஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ நான் போர்ட் போடுறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் போர்ட் போட தான் இருந்தேன் அதான் மாற்றினேன் No bro, I don't use smart assist only. No use smart assist. Okay, okay, மட்ட bro. நாளைக்கு பாப்போம். கையில காலே வந்து பாத்துட்டேன் நாங்க யாரு ப்ரோ எப்போ ப்ரோ வந்தாரு இது இந்த பையன் வந்தாப்லையா ப்ரோ விடுங்க ப்ரோ ஏன் ப்ரோ அவரை போட்டு விட்டுருவோம் ப்ரோ பாத்துக்கலாம் ப்ரோ ஜெயில் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ நம்ம ஆடாததா ப்ரோ தட்டி விடுங்க அந்த பையன் நம்ம கூட விளையாண்டாப்லையா ஆனா யாரும் கவனிக்கல Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. அவரு டக்குன்னு இதுல Pulled ஆயிட்டாரு out all the stops to make this a monumental occasion. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Well, as you can see, we've already started here. I think it's only right for me to respectfully acknowledge Fabio Cannavaro as being a little giant. Yeah, not the tallest of centre-halves, but amongst the most commanding. Yeah, and whatever he lacks in height, he makes up for in other areas. Anticipation, timing and tactical intelligence, they're all top class. Goes down, but nothing given. Oh, what a mistake! And he shoots! யா போட்டான்டா Manchester United! அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ விடுங்க தட்டி A விடுவோம் great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. India finding themselves unexpectedly behind. Davids gets good distance on it. ஓ அந்த பையன் தான் அதா ரைட் Davids goes sliding in. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled.
Now it's Messi. And this is Ibrahimovic. And this is Cruyff. He is through here. There's the shot! Oh, pah. And that would have been some goal. Cruyff can really show some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. And it's been taken short. Otto tries across. India are looking to go forward now. நான் எங்க ப்ரோ செலிப்ரேட் பண்றேன்? ஆனா செலிப்ரேட்டே முக்காசு பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ என்ன பார்த்து செலிப்ரேட்? And here's Suarez. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, there's a probing ball. He's a sharp little ball here. Neither of these two want to come off second best. ஏய், And the Sar And breathes Sar. a sigh of relief. ஐயோ as he gets his ப்ரோ hands டிடா on it. எடுத்து வந்தனா? Looking for options for movement. And they're not going to make any further progress now. Well seen. Saw that coming. That was well played, well இதாண்டா stopped. வரும். And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Manchester United are enjoying a good spell right now and leading. ஐயோ Hit! Oh, that is beyond special! A worldie and a half! That is a gem! An absolute gem! They have hauled themselves right back into it. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. And Cruyff! And that's what you call inspired goalkeeping. That's very, Hi, very bro. good. You That's can't wrong. ask for much more than that. ஆய் தம்பி. ஐயோ ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ வேணாம் எனக்கு. இதை வச்சு இன்னும் நான் மனவர் திரும்பல. பிரெயின் ப்ரோ விடுங்க ப்ரோ இது ஏன் ப்ரோ? ஒட்டி முச்சை ஏன் ப்ரோ அவன்கிட்ட கொடுத்துருக்கீங்க வேஸ்ட். எங்க சாய் ப்ரோ? Manchester United have their second corner now. And he's taking no chances there. And now a sudden chance to counter. Oh, this looks sharp. Pull it. Looking to play him in. And it's Ibrahimovic! ஐயோ It's எல்லாத்தையும் loose. Who's going to get there? What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal என்ன moment. தாண்டா எனக்கு என்ன தாண்டா நடக்குது? ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? திடீர்னு ஏன்டா இன்னைக்கு ரொம்ப போடுறாங்க எனக்கு. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, good read. என்ன ப்ரோ வில் That's பவர்லாம் great வச்சிருக்கோம். positioning. So good from him. அது சரி வார்டன் ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் தான். Oh, that's nice. Lahm delivers. ஆய் Beckenbauer finds himself offside. Oh, that's well done, really robust. Manchester United can, of course, make a change whenever they choose. Pull it. Cruyff. And Cruyff! Now, who's going to be first to this? Oh, what has happened here? மச்சா ஐயோ That's தப்பு a பண்ணேன் ப்ரோ. half-decent ஐயோ try. Yeah, that's a decent try when you consider the range. He's through, now is he in? And that ஐயோ could be அடிக்கவே இல்ல. luck. அடிக்கவே Oh, he's got ஆப்பா that all அட wrong, and it's a penalty. Presented with a golden opportunity here. Eyeball to eyeball with the goalkeeper. தலைவா தலைவா உன்னை நம்பிதான் தலைவா இருக்கேன். ரெண்டு தடுத்துற போறான். Oh, what a save from Van der Sar! Well, would you believe that?
It really எத்தனை மணிக்கு wasn't a லைவ் ப்ரோ? 8 confident மணிக்கு லைவ் இருக்கு Peter. சந்தோஷ். It was almost like he was trying too hard to second guess ஏய் பக்கா what the போட்டோ. keeper was trying to do. India have the chance to go the other way. Pull it. And it's Zico. Ibrahimovic. பவுல்ரா. He's been பவுல்ரா. bundled over. That is a foul. And he's going to have his ரெட்டடா. time taken. அப்படியே வாங்க. ஓகே ஓகே. Was to stand there and வாங்க வாங்க do வெல்கம். nothing while he tried to score. And obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? Well, this looks promising in terms of distance and angle. I think there's actually a quiet confidence in pulling this off. Messi! Decent hit from there. இந்த சைடு ஃப்ரீ கிக்க ட்ரை பண்ணுங்க அப்போ. அட்டாக் வச்சு. Zico, he has found the way through. Zico! ஓயோயோ ப்ரோ. Post. ஓ. Accurate pass. Now it's Hullet. He is just caressing the ball. No way through. Messi driving and Messi! டா 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 டா. என்ன எளவுடா. Added time. Driving forward. Now it's Luis Suarez. Tries to pass it through. That's been cut out. Well played. Hullet. And this is Ibrahimovic. டார்லிங். டார்லிங். And that'll be the last act of the first half. சரி ஓகே ஓகே வாங்க வாங்க. Nothing to separate the two teams at half time. They've both given it Bro, a விடுங்க bro, really yeah. good go and they head into the break. All square. Just a quick reminder. Well, it's been today, intriguing please stuff so refrain far from and it's parking 1-1 at the outside break. this Both stadium. teams hoping for Yeah, bro. deeply up in the second half. இன்னைக்கு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் மலையா பொழிஞ்சு விட்டானுங்க. தப்பிக்கவே முடியாது போல இருக்கு இன்னைக்கு. ஸ்பைடர்மேன் ஹேக் போட்டான் ப்ரோ. ப்ரோ என்னடா இது? என்னடா ப்ரோ அந்த அவன் வந்து ஏன் டீம்ல இருக்க விளையாட மாட்டான் ப்ரோ. ஆப்போனன்ட் டீமே விளையாடுறான். ஐயோ ப்ரோ நான் என்ன பண்ணாலும் முடியல ப்ரோ. Substitutions taking place. Manchester United get the second half started. Manchester United are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. The ball's gone astray. Oh, he's been caught napping. Picked out brilliantly. Oh, that's neat. Oh, now here's an interesting matchup. That is good strength. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Luis Suarez. And he has slightly undercooked that one. India clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now that looks a decent ball. Oh, that's well spotted. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Now it's Puskas. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Aims beyond the defence. Knocks it into space. Out of play for a throw. Okay bro, okay bro. Oh, can he get onto this? Nice interception. His positioning was spot on. He's found some space. Puskas! அப்பா Oh, Manchester United! அம்மாடி And என்ன that is போடுறா what they came to see. அம்மா What they demanded to see.
His first. இந்த இதுக்கு ஒரு Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely... He's having a go! And a terrific save from the keeper. Bullet clearly thought he had the beating of the keeper. Size really matters, and it's time to make it matter now. And now they can spring out of defence. Lam does really well to win the ball there. It's gone out for a throw-in. ஆமா ஆமா எப்படியோ போட்டான் bro. நல்ல வேலை ப்ரோ ப்ரோ உள்ள போலான்னு Tries to நினைச்சேன் bro. play it through. Oh, nicely intercepted. Oh, easy pickings there. And it's Hullet. தட்டுக்கு ரொம்ப முன்னாடி வரும். Lovely pass, but can he get there? Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. Lam gets it clear. Manchester United perhaps contemplating their next change here. அடுத்து ஒரு டீப் லைன் விட்டுலான்னு ரொம்ப முன்னாடி வரான். ஆனா எனக்கு செகண்ட் சீக்கிரா போட்டு போட்டுட்டு முன்னாடி நான் வீட்டுக்கு போனேன். That's all good, bro. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. புளிட்டு வச்சிருக்கீங்களா? Number 15. Otto. Ibrahimovic. Number 8. The ball goes in. Pesuvom. Keeper has taken decisive action. Bergomi. Dida. Zico going face to face with his great rival. Has a look and plays it forward. Beckenbauer given the lift of his goal. Suarez gets into some space. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Zico. Hey, ball. Oh, well played, well sorted out. Great vision. Couldn't squeeze it through. And it's Hullet. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Ibrahimovic is firing after that one. And this is Zico. Cruyff. And he's certainly onside here. Luis Suarez. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Well, that is one way to stop him. Bullet. Oh, beautifully shaped ball. Manchester United really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Deep into stoppage time. Shot could be on. And Hullet! It's loose now and they want to get it back.
Gattuso. That's an excellent interception. Added time is up, and there goes the whistle. விட்டாச்சு ஒரு வழியா Manchester வருது United ப்ரோ pull 11 ஷாட் through, ப்ரோ sometimes by hook, 11 ஷாட் வந்ததுலேருந்து நான் மூச்சை போட்டு ஒரே ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் போறப்ப முடியல ப்ரோ செத்து விட்டேன் மேட்ச் விளையாடுவோம் இதை மட்டும் இந்த இதை வச்சு ஐயோ ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ஐயோ இருங்க ப்ரோ சாரி ப்ரோ வாங்க வாங்க ப்ரோ இருங்க ப்ரோ சாரி ப்ரோ கொச்சுக்காங்க ப்ரோ அது மறந்தே போயிட்டேன் ப்ரோ கீழே பார்த்துட்டு இப்போ தான் மேலே பார்க்குறேன் ஆனால் ப்ரொக்ரெஷன் நான் எதுவும் கொடுக்கலன்னு தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ அது நார்மலாக இருக்கிறது தான் இருக்குது ஆட்டோ ப்ரொக்ரெஷன் தான் எதுங்க அதை காட்டுறேன் ஏன்னா எனக்கு அதுவே நல்லா இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது அதனால தான் இருங்க ப்ரோ கொச்சுக்காதீங்க ப்ரோ Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Manchester United. Have a look at this. It is what you anticipate here these days in London North 7. An undulating red and white wave, an Arsenal wave, which envelops the team. We have already started here. So, Jim, who would you... It's Iniesta! Pedri. Played out to the right. It's gone out for a throw-in. Lewandowski tries to play it through. Gattuso. Zico. That's really well manoeuvred. Cruyff. And here's Lewandowski. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. The worst choice he could pick. He needed to get his head up and see the outlet to his right. Whatever he had in mind, that was not it. Zico! Ah. Goal! Manchester United! சான்ஸே இல்லடா Manchester டேய் இந்த United! கோல்லாம் சீரியஸா சான்ஸே கிடையாது எங்கே இருந்து என்ன அது கோல் அது அம்மா A delicious goal. நம்ம கோல் That is simply என்ன ஆங்கிள் tremendous. முதல்ல I mean, how easy would it have been to Ma. get across it or overhit it? Perfection. Number 15.
Arsenal finding themselves unexpectedly behind. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Iniesta. Odo. He has found a way through. Flashes it across. நான் கோல் ப்ரோ ஆமாம் இல்லை ப்ரோ உண்மையாகவே செம கோல் ப்ரோ அச்சுன்னு பாலில் போய் அவ்வளோதான் ப்ரோ அது இது முடிஞ்சில. Gattuso picks it up from the goal kick. Nuno Mendes. And it's Mendes. Now it's Lewandowski. Lewandowski unable to make it happen for all his good intentions. Oh, he's bustling through here. Chance for a shot! Oh, that was a brilliant save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And we have our very first corner. There's the shot! He has done it! And that is what they came ஒரே to ஒரு see. What மேட்ச் they ஜெயிச்சிருந்தேன்னா demanded to முடிஞ்சிருக்கேன். see. His first. திருட்ட போட்டு முடிச்சிருக்கேன். தேவையில்லாம அந்த ஒரு Oh, மேட்ச் high ஜெயிக்கணும். quality goal, lovely first touch, sumptuous second. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. And a chance! And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? கட்டு போகிறோம் முன்னாடி. Bergamo. Manchester United have the chance to go the other way. That has ended up in no man's land. Pedri knocks it into space. It's a promising position. Now the cross. Looking for options for movement. Goes for a shot! நான் இந்த சைட்லேருந்து Oh, denied! Brilliantly! Zico clearly thought he had the beating of the keeper. ஏன் வந்து Now it's Van Basten. That's good pressing, squeezing the play. போகிறேன். Just more than 15 minutes till half-time. And reclaimed it in a trice. Ah. And the assistant referee ஒரு rightly செகண்ட் gives him இதே இங்கே வந்து offside. வங்கி நேரம் இங்கே வந்து கட்டு முதல் பண்ணி கொஞ்ச நேரத்துக்கு டீப் லைன் வரா. ஏன் தம்பி நீ டீப் லைன் விட்டு வர என்ன பின்னாடி தானே இருக்கு. Good running, strong and purposeful. Oh, now here's an interesting matchup. Can he get on the end of this? Distributed tidily. Ibrahimovic showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Cruyff அதான் powering bro forward here. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Cruyff. Cruyff will not want to lose out here, not against this opponent. நான் இந்த இடத்துல தப்பு அதனால Threads one in. Can he நல்லா get இருக்கு on ப்ரோ. to அவனுக்கு this? போக மாட்டாங்க. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. போக வேணான்றானு. Looking to play him in. And it's Hullet. Iniesta, who does have an assist to his name. Oh my god. Oh, this looks sharp. Oh, good read. That was well played, well stopped.
And he's lost his man here. And Cruyff! அடாச்சா உள்ள போயிருக்கு. Oh, so close to what would have been a memorable goal. Cruyff just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. நான் தான் ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்ப ஈஸியா போக வேண்டிய கோல்லாம் தேவை. Iniesta looking to penetrate opposition lines. The ball has bounced loose now. Just eases him off the ball. It's a really well measured ball. Mendes with the foul. ஏதோ பாவம் ப்ரோ இவனா. வீட்டு பிளேயர். பேபி ட்ரையாலாம் வச்சிருக்கானே அவனை பார்த்தாலே தெரியும். There will be 3 minutes added time. Cruyff. Iniesta. He's a sharp little... Oh, shooting chance! லயனை வச்சு அடிக்கலான்னு பார்த்தா முடியாம. And this could be the final action of the first half. Decent chance! And again! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. நீங்களா நமக்கு எவ்வளோ சான்ஸ் கொடுக்குறானுங்க. ஆனால் இந்த சான்ஸ்லாம் The கொஞ்சம் first ஜாலியாக half is done. ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சுட்டா போகுது. Reflections on the first half. ஜாலியாக Manchester United clearly have plenty of cause to be happy, Peter, but they'll need to resist the temptation to A just quick reminder sit on the today lead that second smoking half. is The only opposition allowed in will be areas doing their shown in this utmost map. to try and Thank get you back for your into this, cooperation. so they have to be alert. Manchester United in control at half-time, 2-0. And that's the start of another 45 minutes. Couldn't squeeze it through. Now it's Lewandowski. Now it's Raul. And it's Alexander-Arnold. இருப்பான் போட்டு. Nuno Mendes. Here comes the cross. Expertly cut out, really nicely done. Zico. If they want to counter, they could do with more speed. He's onside. Ibrahimovic. It's run loose. Who's going to get there? It's Zico. ஆஹா Oh, the ball's run loose here. He'll try to keep this alive. Tries to cut back. Raul. Van Basten. And he's managed to get free. Now that looks a decent ball. Van der Sar gets his hands on it and the danger is averted. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Alexander-Arnold. It could be in here. Iniesta. ஓ மை காட் Oh, sweet feet. Iniesta crosses. லைவ் ப்ரோ அவ்வளோதான் ப்ரோ இந்த மேட்சோட முடிச்சிருவேன். Arsenal 2 மணி நேரம் போடுவேன் looking to கண்டிப்பாக. build the இந்த counter கடைசி here மேட்ச் on நல்லா இருந்துச்சா? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Well, the chip pass hasn't quite come off. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Cruyff. Oh, this is a very டேய் Cruyff with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, I thought that run had balance and control, skill and strength, the sort of desire we hope will spread. And that இதெல்லாம் அங்கேயே interception போட்டுட்டான் was அழகா. most necessary. இதுதான் பண்ணுவேன். That was well played, well stopped. டேய் Gattuso. They need to play this quicker in transitions like this. Lovely pass, but can he get there? Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is migged out. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup.
Driving through the middle. Zico! He's done very well to get to that. அதான் 7-8 Yeah, கோல் he was well போட்டுருக்கான். placed to தேவையில்லா. deal with that. No, it's Hey. not getting its way this time. And they win it back again. Gattuso. That pass இங்க has பாருங்க been bro. well intercepted. லைன் அப்புறம். Pedri. Raul. Nicely weighted ball. Oh, truly brave defending. Some inspired work that. It's good that Yeah, bro. someone knew exactly what they were doing. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And he's whipped. Bullish header! Oh, it's come off the upright. And there's his chance to lead the counter. And this is Ibrahimovic. Just அடுத்த லைனை வச்சு போட்டாச்சு. they are cruising. ஆட்டுக்கு 1000 ராஜா இருந்தா ஃபுட்பாலுக்கு ஒரே ஒரு ராஜா And the இருந்தா lead is extended still further. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. Number 18, Zlatan Ibrahimovic. And that's it. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin, a very good evening to you all. Just a quick announcement. கைஸ் புதுசா பாத்தீங்கன்னா அப்படியே We're about to announce today's lottery numbers. Please watch the screen. அப்படியா ப்ரோ என்ன ப்ரோ ராம் ப்ரோ வாங்க வாங்க என்ன ராம் ப்ரோ முடிக்க போறீங்க கரெக்டாக பிஸியா சாப்பிட்டாச்சா ராம் ப்ரோ நாளைக்கு திரும்பி முடிச்சு வரணும் எடுத்து ஏமாத்திட்டாங்க ஆபீஸா சரி 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 ஓகே 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 ஐயோ ராமர சும்மா விளையாட்டு கும்பிட்டு இருந்தேன் அது விளையாட்டு நான் நம்பிட்டீங்களா உண்மையாவே அவர் நம்பிட்டார் போல இருக்கு அப்புறம் கேமர் ப்ரோவே சொல்லியிருக்காரு ராம் ப்ரோ லைவ்ல ஆமா ஆமா ராம் ப்ரோ அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு நான் 9 மணிக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் 9 மணில இருந்து விளையாண்டுட்டு இருந்தேன் ப்ரோ அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீ தட்டி விடுங்க நீ ஒர்க்கா பாருங்க ஃப்ரீயா இருக்கப்ப வாங்க
இல்ல நீ ப்ரோ அது ஆக்சுவலா சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் புரிஞ்சு நீங்க கண்டி உண்மையா நம்புவீங்கன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியாது. நீங்க நம்ப மாட்டீங்கன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். சரி சரி சந்தோஷம். நாளைக்கு வாங்க, கண்டிப்பா வாங்க நாளைக்கு. ஆனா நான் அதுக்கப்புறம் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் ப்ரோ, நானும் மறந்தே போயிட்டேன். நீங்க இன்னைக்கு நீங்க சத்தியமா சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ஞாபகம் வருது. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? போக்பாவா? ரைட் ரைட். போக்பாவே இல்லையே தலைவரே, நான் ஏமாத்துறீங்களா? போக்பாவே இல்லையே. பிக் ஃபேனா ப்ரோ? நன்றி ப்ரோ. அவங்க பிக் ஃபேன்லாம் நம்மளே. நெக்ஸ்ட் அடுத்து ஏமாற்றலாம் ப்ரோ, பாத்துக்கோங்க, நம்பாதீங்க. என்னைய மட்டும் இல்ல அவரையும் பாத்துக்கோங்க, நம்பாதீங்க. இதான் சொல்லுவாப்புல, ஆனா அடிச்சுட்டு போயிடுவாரு ரெடி. சரி ப்ரோ, அப்படியே எண்ட் பண்ணிடுறேன். மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம். சரி சரி ராம் ப்ரோ பாய். ப்ரோ பாய். நாளைக்கு வரேன் நான் ப்ரோ லைவுக்கு. கொஞ்சம் நானே வேலையில மாட்டிக்கிட்டேன். நாளைக்கு கண்டிப்பா லைவுக்கு வரேன். ஓகே ஓகே, பை 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 பை.